Hey Neeraja, super happy to have you here and congratulations on your graduation. How does it feel to be here, Neeraja? Thank you, Shividya. I'm very, very, very glad and happy. So happy that I have done this. So happy. It's really amazing, and we are definitely going to spend the next half an hour to 45 minutes talking about how you've been able to transform your habits and what were your aha moments. But before that, can you take a couple of minutes to share about what you do, a little bit of a profile about yourself and your family, Neeraja? So I live in Chennai with my son, 9-year-old son, and my husband and my in-laws. So I am a software engineer, and I was working in an IT company before, and I took a break after my and delivery. Now I'm in a break now, but I'm also doing some certification courses, and actually I'm planning to get back to the industry, and I'm brushing up my skill set and knowledge thing, right now. Awesome. So you're a full-time working mom who's on a break right now, upskilling and wanting to get back into, the workforce, right? Yes, yes, Super. Shruti. So, I mean, there's a lot of misconceptions about, a working woman cannot take care of herself. It requires a lot of time to dedicate. And so I'm curious, Neeraja, what prompted you to take this decision to take care of your health and fitness? So I was like, I used to be very thin before Shivi. Like everyone said, like நான் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கேன். So, right from my childhood, I used to be on the thinner side. Like ரொம்ப underweight ஆ இருப்பேன். நான் even ரொம்ப ஒல்லியா இருக்க, ரொம்ப ஒல்லியா இருக்க. This is a tag which everyone gave me. Like I didn't have any idea of about like dieting or health conscious. நான் ஒல்லியா தானே இருக்கேன். What is the need for me to do? அப்படிங்கிறதுல I was like going on with that. So I was just 35 before my pregnancy. So pregnancy and the delivery took a major, turning point in my life. Like that, I started putting on weight after my delivery. Look, 35 lane the no, slowly I started putting. Initially, I was like very happy, quite happy with that because everyone said, "இப்பதான் நீ வந்து you're looking healthy now. இதே level maintain பண்ணி இன்னும் நல்ல weight போடு." So இதே மாதிரியே it kind of gave me like சரி ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கேன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து நார்மலா இருக்கேன் அப்படின்னு I felt some like quite happy about myself and okay I didn't like அந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருந்தது. So 35 to 55 ஆனது. So I became like ஒரு மாதிரி பெரிய ஒரு இது சேஞ்ச் இருந்தது. ஸோ அதுல வந்து ஸ்லோவா அப்புறம் ஆஃப் லைட் என்ன ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா ஐ வாஸ் நாட் டூயிங் ஆஸ் மச் ஆக்டிவிட்டி பிஃபோர் லைக் ஐ நீட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் மை சன் ஹி இஸ் சச் அன் ஆக்டிவ் சைல்ட் ஸோ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி வித் தம் லைக் இப்போ நான் கூட வெளியில அஷன் போனேன்னா 4 to 7 ஐ ஹேவ் டு பி ஆன் த ஸ்ட்ரீட். ஸோ அவங்க கூட நான் வந்து ஃபுல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அண்ட் வந்து என்னோட கெரியரும் பார்க்கணும் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்கும் பார்க்கணும். ஸோ எல்லாம் பண்றச்ச ஐ ஃபெல்ட் ஹியூஜ் ஒரு மாதிரி ஒரு லோ ஆன் எனர்ஜி ஆல் த டைம். ஃபெல்ட் வெரி லோ ஆன் எனர்ஜி. ஜஸ்ட் ஐ தாட் லைக் நான் ஃபிட்டா லைக் ஐம் நாட் ஆன் த ஃபேட்டஸ்ட் சைட் பட் ஸ்டில் வை டூ லைக் அப்படிங்கிறது எனக்கு இருந்தது. There was being லைக் ஏதாவது ஒண்ணு ட்ரை பட் சம்திங் வில் கம் அதை அப்படியே continue பண்ணிடுவேன். அதுதான் நிறைய like I was going and coming and something will come up. So அதை நான் நோட் பண்ணேன். Behave வந்து eating pattern also. So, I didn't have any idea. So, Neeraja, so the main issues that you're facing were you were initially very underweight, but then slowly you started gaining about 20 kilos. You were feeling okay, but then suddenly you realized after the birth of your son, you were very low on energy. You just could not manage the demands of your child and being very active through the day, managing your household chores as well as your work. So that was number one thing, right? The energy levels Yes, were an issue. yes. What else was going on, Neeraja? That was the realization for me, like being
thin doesn't mean like you're fit and healthy. I understood only that point during that point of time. Like I used to think நான் ஒல்லியா தான் இருக்கேன், நான் ஒன்னும் டயட்டிங்லாம் பண்ண வேண்டாம், நான் ஒன்னும் ஹெல்த்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம், சரி ஐம் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு ராங் ஒரு பெர்செப்ஷன் தான் என் மைண்ட்ல வந்து இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைஸ் இல்ல நம்ம ஃபிட்டா இல்ல, நம்மளால see doesn't mean that you are fit and healthy. நான் வந்து என்ன சாப்பிடுறேன் என்ன பண்றேன்னு தெரியல, என்னோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் என்ன டைரக்ஷன்ல போகணும்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இருந்தது. தட் வாஸ் த டைம் வென் ஐ அட்டெண்டட் யுவர் மாஸ்டர் மைண்ட் செஷன், மாஸ்டர் கிளாஸ் செஷன் ஆன் மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங். த வேர்ட் லைக் அந்த மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்கே வந்து இட் ரெசனேட்டட் வித் மீ வெரி வெல். லைக் நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு நேம் பண்ணிருந்தா லைக் டயட்டிங் ஒரு வெயிட் லாஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட ஐ குடன் ஹாவ் காட் அப் லைக் மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்னு சொல்றாங்களே. ஸோ I believe that weight loss வந்து it's not an only option. There could be a lot of other factors like how we eat, how we live our everyday life. So அதுல வந்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து I was looking for that kind of program only. Like that will work on the basics. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு போய் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லாம மைண்ட் செட் லெவல்ல வந்து என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் ஐ வாஸ் லுக்கிங். அண்ட் இட் வாஸ் லைக் யூ ஆல்சோ கால்ட் மீ அண்ட் ரியலி ஐ டுக் வெரி proactive step towards my health அப்படிங்கறதுல I was very very happy. Super. Thanks for sharing that, Neeraja. So thin doesn't automatically mean healthy and fit. That was a big revelation that you had. And you also wanted to work on your nutritional habits. You were very unclear about whether you were nourishing yourself very well, nourishing your body and your mind very well through the foods. And that is the clarity that you wanted to achieve for yourself, right? More than weight loss or anything else that we normally hear. So mindful eating was something that you really wanted to learn about. And let's talk about what aha moments you felt during this journey, Neeraja, of about 5 to 6 months. A lot of things. Maina வந்து like while eating out, they have this tendency like whenever I eat out, like I have to eat fully. அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் எல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது வந்து என்னோட டோட்டல் ஐ யூஸ் டு ஃபீல் ஒரு மாதிரி ப்ளோட்டடா இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் 2 days வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஹெவியா சாப்பிட்டதுனால அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும். அதெல்லாமே ரியலைஸ் பட் எனி ஆக்ஷன் லைக் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா தான் லைக் எப்படி வெளியில போனா என்ஜாயும் பண்ணணும், அதே சமயம் வி ஷுட் நோ வேர் டு ஸ்டாப் அண்ட் வி ஷுட் நோ ஹவு டு ஈட் மைண்ட்ஃபுல்லி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் சச் அ இப்போ வந்து நான் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆல்சோ ஐ ஹேட் சம்திங். ஸோ அப்போ வந்து ஐ ஏட் வெரி மைண்ட்ஃபுல்லி அண்ட் ஐ நெவர் ஃபீல் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளோட்னஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அட் த சேம் டைம் ஐ அலோட் மை செல்ஃப் டு என்ஜாய் எவ்ரி திங். லைக் அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு யூ கிவ் லாட் ஆஃப் டிப்ஸ். லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ரொம்ப அப்படியே போகாதீங்க, மெயின் கோர்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ண வேண்டாம், சூப்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸோட முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் வந்து இட் ரியலி ஒர்க் அவுட் வெரி வெல் ஃபார் மீ. அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாம நம்ம வாட்ட இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு. But the thing is like, so that at one point of time I made this realization and it was a winning moment for me. Like whenever I go out, like the Mother festivals ஆட்டும், like where the function ஆட்டும், and you will be continuously sharing all your insights. Like last time you shared like பருப்புசிலையோட நான் வந்து சாம்பார் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டேன், carbs வந்து I avoided, and then I had my dessert. ஸோ அதெல்லாம் வந்து சச் அ அமேசிங் டிப்ஸ் ஸ்ரீவி. லைக் டோன்ட் திங்க் லைக் இந்த மாதிரி கோச் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களா அப்படின்னு. பட் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தோஸ் கண்டினியூஸ் teachings and techniques, tips and all that for us. Super. Thank you so much, Neeraja. So for you, it was important to learn that balance, right? Hello?
So it was important for you to learn that balance. You know, how do you, when you're going out to eat in a restaurant or going for a function or going on travel? I think you even had a vacation during the time we did the program together. You went to Malaysia, I think, right? So it was very important for you to relish and enjoy what you're ordering, and also learning about what to order in a way that you are enjoying as well as not derailing yourself from the goals that you have for yourself. So those strategies and skills were very important for you to learn, right, Neeraja? Yes, Srividya, definitely. And one more thing is like my cravings have stopped. Like I used to eat like pack full of chips and without knowing, like I will just go on finishing the pack, and it was like some binge eating on something. And you told us like some amazing skills to stop, to as well as like to eat as well as to stop. Like I have stopped binge eating, Shivi. That is, Wow, that's incredible. I Not easy. yeah, I don't know. I know that it's not easy because I have been doing this for so long, and I absolutely stopped. I no more binge eat on anything. That's such a winning moment for me. Like I Super. I've learned So course. awesome, Neeraj. I mean, these are really big. Your cravings have come down. You've stopped binge eating. You've learned the strategies on how to order and also enjoy your meals and be able to stop where you think you're actually satisfied. How would you define your relationship with food now versus before the program, Neeraj? Before the program, like absolutely had no idea of like my protein. I've heard the word protein. That's it, Shri. To be frank, like protein is good for health. That's all I had, here. I didn't know its importance of like holding our right from the muscle and fat loss and everything. ஸோ ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குங்கிறது வந்து ஒன்லி த்ரூ த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைபர். ஸோ ஐ எம் அ ரைஸ் ஈட்டர் லைக் எப்போதுமே வந்து அண்ட் ஆஃப்டர் மை ப்ரெக்னன்சி ஐ ரியலைஸ் லேட்டர் லைக் ஐ வாஸ் ஈட்டிங் மோர் ரைஸ். லைக் பிஃபோர் மை டெலிவரி ஆல்சோ லைக் ஒரு மாதிரியா கம்மியா தான் நான் சாப்பிடுவேன். பட் ஐ டென்ட் நோ ஹவு இட் ஹேப்பன்ட். ஐ ரியலைஸ்ட் லைக் ரொம்ப நான் ரைஸ் வந்து ஐ வாஸ் டேக்கிங் அப் மோர் ரைஸ். லைக் இப்போ அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு ஹியூஜ் ரியலைசேஷன். ஸோ இவ்வளோ நம்ம கார்ப்ஸ் வந்து எடுத்துன்னு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதே வந்து நான் ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் தான் ஐ ரியலைஸ்ட். அண்ட் தென் ஸோ இதை வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்றது, கார்ப்ஸ் பண்றது, லைக் சாரி கார்ப்ஸ் குறைச்சிட்டு ஃபைபர்ஸ் பண்றது. ஸோ நீங்க சொன்ன அந்த மீல் பிளேட்டிங் டெக்னிக் தான் வந்து இட்ஸ் சச் ஐ பீன் டூயிங் எவ்ரி டே. ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். அண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு இட் கிவ் அஸ் சச் அ ஜாய். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் 1 kilo or something like லாஸ்ட் மந்த் வந்து பிஃபோர் மை வெக்கேஷன் ஐ வாஸ் 54.7. Now வந்து 52.7. Wow. Mentioning about my tummy, right? I had that mummy tummy. So I used to feel like sometimes I was not comfortable with that because I thought it was like there's only way for it is through the exercise or through some kind of cramps அந்த மாதிரிலாம் தான் நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But made me like you told me very clearly and in your own way, like this is not the thing which is going to work out for me, work out for you. Like you have to go for the calorie deficit. Like that is the thing which will work for you. So please focus on that. So that is it's a huge, it took such a huge realization. And அப்பதான் வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சரி நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பிரயோஜனமே இல்லை. பாடி ஃபேட்டை வந்து ஹாவ் டு பர்ன். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்? அண்ட் யூ சஜஸ்டட் மீ இந்த மாதிரி கார்ப்ஸ் வந்து பாதியா கம்மி பண்ணிக்கோங்க, ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஓகே. இனிஷியலி ஐ ஃபெல்ட் வெரி லோ ஆன் எனர்ஜி, ஒரு மாதிரி
ஒரு 1 வீக் டு 10 டேஸ் ஆச்சு எனக்கு. அதுலேருந்து அது ஒரு ஹேபிட்டா ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. பட் இப்போ வந்து ஐம் ஏபிள் டு கோ த்ரூ இட் அண்ட் ஐம் ஈட்டிங் வெரி லிட்டில் ரைஸ் லைக் ரொம்ப கம்மியா. ஹாஃப விட நான் இன்னும் கம்மி பண்ணிட்டேன். And you gave me a lot of other options like the protein shake, that skyr and everything, and the salads, and give me some amazing recipes. Salads எல்லாம் ட்ரை பண்றது, the evening ஹங்கருக்கு எப்படி மேனேஜ் பண்ண, you gave me lot of tips. So அதெல்லாம் வச்சு I'm like doing everything that is working out very well for me. So my goal is Awesome. to come down to 50 and now I'm like 52.7. So எப்படியாவது வந்து 50க்கு I'm sure that I will definitely do that. Thanks. Incredible progress, Neeraja. And first of all, kudos to your commitment and open-mindedness to learn and adapt. Right. So some of the skills that were useful for you was meal plating skills, learning how to balance your carbs with protein and fiber. And also being a vegetarian. Can you tell me this, Neeraja? நிறைய பேருக்கு கேள்வி என்னன்னாக்கா, ஐயோ நான் வெஜிடேரியன், நான் எங்க ப்ரோட்டீன் இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும்? Because we are all thinking that protein உடனே மீட் இல்லனா eggs தான், வேற எதுவுமே இல்லங்கிறது. So how important was it for you to learn about the different varieties of protein that we have even in our own Indian menu? Can you talk about that? Only through you, Shivi, like you send a list of still have that file, like I've saved that. So there are lot of options for us. Lentils try பண்ணலாம், legumes, tofu, paneer, curd protein இருக்குங்கிறது I didn't know, like எனக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது. curd every day we will be having, no, all families like எல்லாரையும் curd வந்து இருக்கும். So curd வந்து இவ்வளோக்கு proteins இருக்கு. இல்ல simple techniques you will give, like நான் வந்து அந்த protein supplements வந்து I didn't try because இதுவே எனக்கு வந்து I feel like okay, it is working out very well for me. ஈவினிங் வந்து அந்த சாலட்ஸ் பண்ணிடுவேன். அப்படி இல்லாட்டி அந்த எபிகமா மில்க் ஷேக் ஆர் அந்த ஸ்கைர்ல வந்து ஒரு பேல் மாதிரி டக்குன்னு பண்றது, வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு பண்றது. ஸோ ஸ்மால் சேஞ்சஸ் தான், இன்னும் நம்ம வந்து பெருசா வந்து பண்ண போறது இல்லை. அண்ட் இன்னொரு திங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணது வந்து பிளானிங், ஸ்ரீவி. Planning and prepping is really making my life very easy because that is the thing that I have ரொம்ப காத்தால எழுந்துட்டு கிளம்புறச்சுதான் யூஸ் டு ஆர்டர் ஸ்விக்கி. ஐயோ இதுலயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த இன்ஸ்டாமார்ட்லாம் வந்து இன்னும் that has made us very lazy actually, but that is not the way it should be, right? So planning and prepping is making my life, like நீங்க சொன்ன மாதிரி மேரினேட் பண்ணுவேன். வீக் பிளானிங் பண்றது இல்ல, பட் 2-3 days முன்னாடி பண்ணிடுவேன். லைக் நாளைக்கு ஏதாவது தால் பண்ண போறேன்னா ஓவர் நைட்டே சோக் பண்ணிட்டு, அண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி இப்ப காத்தால புரோட்டீன் எடுத்தோம்னா ராத்திரி அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது, ஃபைபர் வச்சு எப்படி மேனேஜ் பண்றது. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் மீலா இல்லாட்டியும் கூட காத்தால புரோட்டீன் எடுத்தாச்சு, ஈவினிங் நிறைய ஃபைபர் எடுத்துப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சு அது வந்து ஜஸ்ட் we need the planning is what is very important and you made us very clearly, like பிளானிங்காகவே ஒரு you gave us lot of things and options, tips for that. So that is working out. Super. Very happy to hear that, Neeraja. So the progress that you're noticing is in terms of your body composition, you've definitely lost body fat and you're happier with your body composition now compared to probably 6 months ago. What other progress do you notice apart from reduced cravings, binge eating you've learned to manage, you've learned to balance out your meal plate, you know exactly how to handle restaurant eating or travel or festivals or functions. What other progress do you notice, Neeraja? Hydration, I should say, because water நான் குடிக்கவே மாட்டேன். Like because I'm not a person who will not sweat often. Like I never sweat. Only எனக்கு ஃபேனே கூட வேணும். ஃபேன் இல்லாட்டியுமே ஒரு மாதிரி என்னோட பாடியோட இது நேச்சர் அப்படி. ஸோ ஸ்வெட் ஆகிறதுனால ஐ ஆஃபன் டு நாட் ஃபீல் தர்ஸ்டி. ஸோ தர்ஸ்டியாவே நான் ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். வென்னர் பட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் டே இருக்கும், அப்போ வந்து ஐ ஃபீல் மோர், ரொம்ப தர்ஸ்டியா ஃபீல் பண்ணுவேன். அப்பதான் ஐ வில் ட்ரிங்க் வாட்டர். ஸோ வாட்டரோட இதுவே நான், பட் ஐ யூஸ் டு ஹியர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், இந்த மாதிரி வாட்டர் குடிக்கணும், லிட்டர்ஸா குடிக்கணும் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே தவிர, பட் அதை நான் வந்து ப்ராக்டிஸ்ல கொண்டு வந்ததே கிடையாது.
பட் உங்களோட இதுல வந்து அதுவும் இருந்ததுனால யூ மென்ஷன் லைக் ஒரு மாதிரி கலர்ஃபுல் பாட்டில்ஸா வச்சுக்கோங்க. ஆர் லைக் அண்ட் யோர் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் பிஃபோர் த மீல், டியூரிங் த மீல், ஆஃப்டர் த மீல் வந்து யூ சஜஸ்டட் லைக் டு ட்ரிங்க் வாட்டர். அண்ட் வந்து in my family everyone used to have like my father-in-law mother-in-law used to keep a jar of water before even serving the food. I wonder like I didn't do that because they used to drink water in the middle and at the end. But நான் அதை பார்ப்பேன், சரி ஓகே அப்படின்னு. நான் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணதே கிடையாது. இப்போ மை மதன் ஏய் நீயும் என்ன தண்ணி வச்சு குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். Nice. Like they were very happy about it. And I used to like அப்பெல்லாம் சொல்வேன் எனக்கெல்லாம் தண்ணியே வேண்டாம், எனக்கெல்லாம் வந்து ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் வெதர் அந்த மாதிரி ரொம்ப வேகமா சாப்பிட்றச்சு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி காஃப் வரும், ஏதாவது அடைச்சிட்டா அந்த மாதிரி வச்சுக்க சொல்றா அப்படின்னு. பட் தட் இஸ் நாட், அது வந்து ராங். இது வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்டமக்கை வந்து எப்படி ஃபில் பண்றது, வி ஷுட் ஃபீல் ஃபுல் as well as hydration வந்து takes an important vital role in our digestion also. அது வந்து you explain us very clearly how, and also our energy level throughout the day. எனர்ஜி லெவல் வந்து எப்போ வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஒரு மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டேன் ஆனா டயர்டா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிறதே இல்லை. அது வந்து தண்ணி குடிக்கிறேன் டியூரிங் த மீல் as well as after the meal. அண்ட் நடுவுல வந்து நான் குடிக்கிறது இல்ல, பட் ஐ மேக் ஷுர் தட் ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு தர்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி ரொம்ப தாகம் அந்த மாதிரி இல்ல இப்போ. ஐ வாஸ் Wow, incredible. So hydration, learning about hydration was very important for you. So, இப்போ energy levels, how do you feel about your energy levels now compared to 6 months ago, Neeraja? was very high, Srividya. Like I don't feel tired at all, and I'm not having that afternoon sleep nap also. Now earlier I used to have that ஒரு மாதிரி ஒரு nap எடுத்துட்டாதான் அந்த டே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். பட் இப்போ வந்து I completely stopped because I was reading a book. Because after the nap like ஒரு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு. 15 மினிட்ஸ் நாப் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஒரு திருப்பியும் வந்து என்ன பண்றதுக்கு இட் இஸ் டேக்கிங் சம் மோர் டைம். ஸோ அந்த அதை வந்து எப்படி நேவிகேட் பண்றதுன்னு ஐ லேர்ன்ட். And I feel very high on energy. I do all my, Super. and most importantly, showing up imperfectly. Like இந்த கன்சிஸ்டன்சி எதனால வரலைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறதுனால தான். சரி இது பண்ண முடியல அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு நம்ம பண்ண முடியல, இனிமே நாளைக்கு தான் பண்ணணும். இப்போ வந்து அப்படி இல்ல, ஏதாவது பண்ணலாம். லைக் யூ டோல்ட் மீ டு கோ upstairs and downstairs a few more times, like if you couldn't go out for a walk, if you couldn't move for the day. So whatever I could do, moving up and down frequently, or like ஒரு பேட் டேவா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி, குட் டேவா இருந்ததுன்னா ஈவினிங் வந்து ஐம் கோயிங் ஃபார் அ வாக் லைக் நியர்லி 30 to 40 minutes every day. இப்போ ஒரு வாட்டர் ரிமூவல் இருக்கிறதுனால இப்போ நான் போறதில்ல, பட் ஐ வாஸ் வாக்கிங் அண்ட் ஐ எம் பிளானிங் டு ரெஸ்யூம் மை பேட்மிண்டன் கிளாஸஸ் ஆல்சோ ஒன்ஸ் மை. Oh, nice. Super. So showing up imperfectly, showing up with a flexible mindset, moving away from the all or nothing thinking, these are all very important learnings for you during the program, right? So how does your son feel now? I mean, you said he's a very active kid, 4 to 7. You need to keep him engaged. Now with improved energy levels, how do you feel, Neeraja? He is very happy. Like I'm playing badminton with them, so I'm just running like him, and he's very happy to see me full of energy, and he's very happy. And more importantly, all the other habits, he is also like drinking more water, and he's also seeing my plate, and learning. Okay, so these things they're also learning, like carbs, proteins, patti ellame they're also learning. But when we keep on like focusing on the madri proteins irukku, the sapon, it is good for your muscle, it is good for your he's going for some sports classes, idella vanda nee saapta, it will build your muscle. And when we have that knowledge, we can definitely pass it on to the next. How nice, Ella. When the woman of the household changes her habits, definitely it has a great impact on, most importantly, the children, the next generation, which
whom we want to really impact and help them build healthy habits right from early. And Yes. of course, our spouses also start changing Yeah. their habits. Yeah, So, I've told my husband like not to, our body is not a dustbin. Like if there is nice. if there is anything left, just be it is like micro. Anyways, it will go to the microbes and they will eat. So, anyways, it is not going to be a waste. Wow. Yeah, Incredible how you've imbibed all of these yeah, learnings, I made Neeraja. it to everyone in my family. Like I made it clear because like அது மிச்சம் வைக்க கூடாது அது வேஸ்ட் ஆக கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சி வந்து everyone is having in my family. But this had a huge impact, and I told everyone like இது வந்து it is not going to work because like உங்களுக்கு தான் அது கஷ்டம். Like what you said is like when we eat இது இருக்கு சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் finish பண்ணிட்டா நம்ம தான் we will suffer that. ஸோ அதுக்கு எதுக்கு அது ஜஸ்ட் இதை வந்து அந்த ஹேபிட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லி தேர் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் அண்ட் Super. And Neeraja, you were going through a lot of stress because of how you felt, with poor energy, you were not very happy with your body composition. You felt something was going wrong. It was not going the right way. Yeah. So when you joined the program, you were very stressed. And then we incorporated all of these skills, especially meal planning, prepping, grocery shopping, making sure you're eating a nourishing meal. Now how would you say your stress is, Neeraja? it is absolute. I'm channelizing it very well, Shimi. Like, I was getting onto the habit, like ஒரு மாதிரி ஒரு லெத்தாஜிக்கா இருக்கிறது, ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்பைரல்ல போறது. That continuous spiral. Because you worked on with like our mindset shift initially during our first month. You didn't go on to any new habit like இதெல்லாம் diet அந்த மாதிரிலாம் போகாம first வந்து மேட் லைக் நம்ம வந்து மைண்ட் செட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியரா இருக்கணும். பாசிங் இஸ் நாட் ஒன்லி டூரிங் த பிஞ்ச் ஈட்டிங் அந்த மாதிரி இல்லாம இன் ஆல் அவர் எமோஷனலி வென் வி ஆர் டாக்கிங் அண்ட் வி ஆர் மேக்கிங் அ டிசிஷன் அப்ப வந்து பாஸ் பண்றது அது வந்து இன்கார்பரேட் பண்றது தட் இஸ் மேக்கிங் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட் இன் ஆல் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த லைஃப். லைக் நம்ம மென்டல் ஸ்கில்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பேசிக்ஸ். ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டா என்ன வந்தாலும் என்ன நியூ ஹேபிட் வந்தாலும் ஈஸியா நம்ம வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிக்க முடியும். as well as challenges will come like each and every month there will be a challenge. பட் இப்போ வந்து நம்ம நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவோட பெட்டர் சரி ஓகே this will pause and this is what it is happening, this is how we should do. I'm prioritizing myself that I was not at all doing before this course, I would say was not at all doing. Like my problem was that I was Mm. not prioritizing my health, myself before everything because I have age-old parents like to take care of. They are like I have to take care of them completely. So I have to go there every day and I have to keep an eye on what is happening over there because okay, I have some assistants and அவங்கள பார்த்துக்கிறது டாக்டர்ஸ்க்கு வீக்லி ஒரு மந்த்லி அவங்கள டாக்டர்ஸ்ட கூட்டிட்டு போறது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐ வாஸ் ஒன்லி டாட்டர். ஸோ இட் வாஸ் மை அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ரியலைஸ்ட் ஸோ நம்ம நல்லா இருந்தாதான் வி ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் லைக் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹாப்பியாக ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ வி கேன் மேக் பீப்புள் லைக் அரௌண்ட் அஸ் ஹாப்பி. ஸோ நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்லி த்ரூ திஸ் கோர்ஸ் ஐ ரியலைஸ் அண்ட் ஹவு ஹேட் மிஸ்ட் ஆல் தி தட் இஸ் ஓகே. பட் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட எக்ஸசைஸ், என்னோட ரொட்டீன், என்னோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், என்னோட மைண்ட் செட் அதெல்லாம் வந்து நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் Wow, really amazing, Neeraja. So happy to hear this, that you've come a really long way in learning these skills, and also you're noticing. So this is a self-improvement program, right? When you improve yourself, your thoughts, your emotions, your habits, your skills, it definitely has a ripple effect on everything else that you're involved with, right? Be it your relationship with people around you, or your work relationship with colleagues, work environment, or your own personal space. It has a big impact, right? yes. So what did you notice in your professional environment, Neeraja, because of the new Neeraja that you've become? So I have enrolled for a course like a couple of months back, and I was able to spend quite an amount of time for that every day. Consistency is there, and I'm like
I didn't have that consistency. I've been planning like இதை பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து இதுதான் நம்ம கோல்ஸ், இதுதான் நமக்கு வந்து டிசைட் பண்ணிட்டோம், இதுக்கு நம்ம வந்து இங்கேருந்து எப்படி போறது. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நம்ம போகலாம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்னைக்கு ஒரு 2 மாடியூல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன், நாளைக்கு ஒரு மாடியூல், தட் இஸ் ஓகே. நான் அதை வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்டெப்பா வைப்போம். தட் கன்சிஸ்டன்சி பில்ஸ், ரைட்? இந்த கன்சிஸ்டன்சி த கீ தான். அதுதான் லைக் நமக்கு டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம், நம்ம இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்டெப்பா எடுத்து வச்சு கன்சிஸ்டன்சி பில்டப் பண்ணி எப்படி நம்ம கோலை வந்து அச்சீவ் பண்றது. தட் ஐ பீன் டூயிங் சோ ஃபார். லைக் ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்றேன். லைக் நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்றேன். லைக் ஐ ஹாவ் சோ மெனி ஐடியாஸ் லைக் ஷுட் டூ பிஃபோர் திஸ் மிட் இயர் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நிறைய டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஐ எம் லேர்னிங் இந்த கார் டிரைவிங்கும் ஐ ஹவ் பீன் ஸ்டார்டட் டு லேர்ன். அண்ட் நிறைய திங்ஸ் வந்து நியூ திங்ஸ் வந்து ஐ எம் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட். Super, Neeraja. So it shows that what you said is very, very important, which is you can only give from a full cup. You cannot give from an empty cup, right? First, your resources have to be preserved, be it your time, your energy. When that is done, you're able to give to people around you. Second thing is when you change, you're able to imbibe those learnings and also transfer it over to other areas of your life. So you've taken on a course and you've applied so beautifully the concept of tiny habits. Yeah. Breaking down that big goal into tiny chunks that you can do every day, and also realizing that consistency is what is going to help you progress, right? With whatever course that you've taken on. Really amazing to hear that, Neeraja. Not only So, healthy thing, it is, taking a huge, turning point in all my aspects, I would say. so focusum பண்ண முடியறது இல்லையா? Because you have you've taken care of your personal journey so well. It has freed up so much of your resources, your time, your energy Yes. to give to other aspects that you Yes. want to be involved in, Yes, right? that is true. Because I feel so happy about myself. Like I have met my everyday thing. Like I have finished all my movements and planning, meet, everything is done. So next one, I feel so happy about myself. Like next நம்ம என்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது வந்து என்னால ஃப்ரீயா ஓப்பனா வந்து திங்க் பண்ண முடியாது. Wow, so amazing. And எல்லாரும் கேக்குற கேள்வி என்னன்னாக்கா, ஓகே இப்ப யூஸ்வலா ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காது எப்படி how to keep the progress. Second thing is the fear that, oh my God, I'm going to go back to my old lifestyle, right? So how different was this program for you, Neeraja, and how sustainable do you think these habits and strategies feel for you? Very sustainable, Shivi. Like it has become a habit. Like every day வந்து பண்றதுனால it has become a habit. And all this எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயம் தான். இட்ஸ் நாட் லைக் அ பிக் திங் யூ டோல்ட் அஸ். லைக் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும், இந்த மாதிரிலாம் பிஹேவ் பண்ணணும், இந்த மாதிரிலாம் அப்படிலாம் இல்லாம வெரி வெரி டைனி ஹேபிட்ஸா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு இன்கார்பரேட். அண்ட் வந்து தட் இஸ் கிவிங் அஸ் சம் சச் ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய இம்பாக்ட். இட்ஸ் இம்பாக்ட் இஸ் பிக். லைக் இதனால இப்படி இருக்கு, இதனால தட்ஸ் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட். பட் வெரி வெரி டைனி சேஞ்சஸ் தட் ரெக்வயர் வெரி டைம் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் அவர் ரொட்டீன். அது வந்து இருக்கிறதுனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ. லைக் இட்ஸ் பீன் வெரி அண்ட் இட் இஸ் இன் மை ரொட்டீன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் இன் மை மைண்ட். லைக் அந்த பாசிங், ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். லைக் சம்டைம்ஸ் யூ சே யூ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் சம் பெட்டர் கொஸ்டின்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஐ மே பி டூயிங். அண்ட் அது செல்ஃப் கம்பேஷன்லாம் வந்து அது இல்லவே இல்லை முன்னாடிலாம். பீயிங் கைண்ட் டு அவர் செல்ஃப், தட் இஸ் ஓகே. என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஏதாவது சம் எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிட்டுட்டோ பண்ணலாம், தட் இஸ் ஓகே. பட் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் டே நம்ம இதை அப்படி எப்படி மேக்கப் பண்றது, நெக்ஸ்ட் டே நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுத்து அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்றது அப்படிங்கறதுல தான் நம்ம வந்து தாட் வந்து இருக்கணுமே தவிர இதுலயே இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து கத்துக்கிட்ட விஷயம் வந்து இட் இஸ் லைக் தமிழ்ல ஒரு வேர்ட் சொல்லுவாங்க, பசுமர தானி போலன்னு சொல்லிட்டு. இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் யுவர் மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் லெவல். Nice. Super. So that is also a very, very big question that everybody asks, which is, what if a break happens? Like, what should I do at that point? I feel I take a really long time to get back on track, which is what you said. One is being kind and compassionate to yourself. Break happens to everybody. And
The next thing is to wear the proactive mindset hat and understand why that break happened and how do you get yourselves back on track again with the help of tiny habits. It's not about making up for lost time, and that's when people make the very big mistake of taking on a lot and saying that, oh my God, I lost so much time, I have to now compensate. And they feel so burnt out and they give up. The point is, you have to get back very slowly with tiny habits and focusing on consistency again. Do you think you've learned that crucial skill, Neeraja, of getting back on track? Absolutely, Shri. Because right now, last week, like I couldn't do anything. I was recovering from my thing. It was so painful also. And I was like, okay, this will go on. This time I should concentrate on like drinking more water, in giving enough rest to my body and my mind. And I will slowly I just slowly recovered and I didn't have like, oh, in the madri in the madri, okay, I'm spending a lot of time with this and why this happened to me. அப்படிலாம் வந்து முன்னாடிலாம் அப்படிதான் நான் நினைப்பேன். ஏதாவது வந்துட்டாலே why it is happening to me. என்ன எனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது something or else it is happening to me, to my body. ஏன் இப்படி ஆகுது அப்படிலாம். இப்பெல்லாம் வந்து this happened, it happens, right? For everyone. I'm not alone in this journey. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி இதுல என்ன பண்ண முடியும்? இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்படி இருக்கிறதுல என்னெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும்ன்றதுல நம்ம வந்து பார்க்கணும். அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய Super. Very, very inspiring to hear that, Neeraja. The way you've been able to, incorporate these learnings and how sustainable it feels now because they've become a part of you, like every fiber of you, right? yes. So, I have one-on-one as well as group coaching, and you are part of the group coaching environment. So, I want to understand how has being a part of the group community impacted your journey, Neeraja? Very first you said no group la, I was thinking whether to do one-on-one or group, and you said group would be very nice, no? So group coaching was just amazing, I would say. Consistency only achieved through the group coaching because so many inspiring women, and I learned so many things from each and everyone. Like I learned so many things because like when they share their challenges also mainly. So we do have our own challenges. When we see others, okay, this is what she's going through. This is what, and you gave them like this is what you should like. You should try this, and you just see how it works. And we are just learning by just watching them because at one point of time we'd be also be going through the same thing. அப்போ வந்து this is what she's exactly going through, and so many, such an amazing woman, I should say. Each and everyone is so inspiring, and we had so much of fun. We shared a lot of recipes as well. So very happy about that, and consistency was achieving like was achieved only through the group coaching தான். இல்லாட்டி நான் வந்து அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் சரி நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வாவ் திஸ் இஸ் நைஸ், திஸ் இஸ் சூப்பர், திஸ் இஸ் குட் அப்படின்னு அப்ரிசியேஷன் இருந்தது, ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது. அண்ட் மெயின்லி வந்து லைக் மைண்டட் உமன். லைக் நம்ம ஸோ இது வந்து எப்படியோ அவங்க எப்படி நினைப்பாங்களோ, நம்மளோட சேலஞ்சஸ் வந்து எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும், அவங்க என்ன நினைப்பாங்க. ஐ யூஸ் டு பி தட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன். லைக் ஒரு மாதிரி அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படிலாம் வந்து ஐ யூஸ் டு திங்க். But you made us like, you gave us such an absolutely non-judgmental platform that, we opened our challenges. It gave an opportunity to open up all our challenges, and we were there to support each other. And the kind of support and the love I got from the group is such an amazing thing. Wow. Thank you, Neeraja. Really, really amazing to hear that. Yes, absolutely. I had a lot of fun coaching all of you as well. Every session used to be so much fun. Yes. We had a lot of laughs. I mean, we cried too, but that's the beauty about being a part of a women's only group, right? So Neeraja, what was the best part about me as your coach? What did you think were important skills, about me? So can you just share that? You are support, Shivi. Like you are always there for us to support and guide. And you're not the person like you will tell us like this is how you have to do. You have to change your thing. இது பண்ணு அது பண்ணு அப்படிலாம் சொல்லாம you will just give a suggestion. This is what, this is how
This is what is going through in your life. So இதை வந்து நீங்க பாருங்க. You ask us questions. So you actually made us understand. You didn't give the solution right away. இது மாதிரி இருக்கா, இது மாதிரி தான் உனக்கு அப்படின்லாம் சொல்லாம, you again ask us, what is the thing? Why are you feeling that? What is making you to have that urge? என்ன எமோஷன்ஸ் இருக்கு, நீ சாப்பிட்றேன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இல்ல என்ன ஒரு எமோஷன்ஸ், அதை நீயே ரியலைஸ் பண்ணு. Unless and until we realize for ourselves, like we won't make it as a habit. Just like if someone says அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதை அப்படியே விட்டுருவோம். இதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளம், இதுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்மளாவே நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்றது தான். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் லைக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. யூ ஆர் ரியலி வெரி யூனோ, அதை வந்து யூ எக்ஸாக்ட்லி நோ. சரி, நமக்கு சொல்றப்பவே யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் வி நீட். அண்ட் யூஆர் லைக் ஸ்லோவா யூ வில் யூனோ டியூன் இன் டு தட். நம்மள கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நம்மள ஓகே இதுதான் பண்ணணும். யூ வில் ஜஸ்ட் கிராஜுவலி பிரிங்ஸ் அஸ் லைக் ஒரு மாதிரி டபக்குன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா ஒரு ஏதாவது ஒன்று புது விஷயம் சொல்லாம இதனாலதான் இப்படி நடக்குது. யூ ஜஸ்ட் சி, யூ ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஒர்க்கிங். இதுல இருந்து நீ என்ன பண்ணலாம் நீயே பாரு அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஆர் சச் அன் யூ ஆர் ஒன்லி டூயிங் திஸ், ஐ சே. Thank you, Neeraja. So it was all about empowering you with the kind of solution that you want for yourself. It was not about me telling you, hey Neeraja, okay, so this is the problem, okay, here's the solution. Then it doesn't become sustainable at all, right? What if you get out of the program? How can you suddenly develop the skill of thinking for yourself, right? Or thinking about the problem. So, and also getting to the root cause of the behavior is very important to find that sustainable solution, right? It's not about putting on band-aid. It has to be something that heals from within. And the only way you can heal from within is when you ask the right questions and actually understand the root cause of why that is happening. So rather than what to do or how to go about doing something, why you need to do that is actually very, very important. So that is what you learned, through this coaching experience, right, Also, Neeraja? the resources, you shared with us a lot of wonderful resources, and we can still have the access to them. We can get back to that at any point of time in our life. Other one, I don't think lot and lot of resources you gave us, lot and lot of tips, techniques, like you shared with us everything, whatever is known to you, you shared with us. Like that is most amazing thing about this program. Like I got to know so many things. Like it's such a great thing, amazing. Thank you, Neeraja. Very, very humbling to hear that, and I feel extremely happy, and it's a very, very gratifying feeling when we are able to pass on our learnings to another woman and help her change her habits and her lifestyle and help her see, what health really means, from a broader perspective. Super. So, what message would you share to women who are watching this video, Neeraja, about based on your own transformation? What would you say to women who are watching who are hesitating to make a change in their habits? This is a one-time investment for your life. Like the skills and the strategies you learn during this course will you can carry those things with your life, and this is a major step towards your own health and your own growth, not only in health, in all other aspects. Like this is not something like ஒரு மாதிரி நம்ம டிப்ரைவ் பண்ணி ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. Like you taught us to enjoy everything. Like you didn't tell us இது சாப்பிடவே கூடாது, இது சாப்பிடக்கூடாது, இது நீ பண்ணக்கூடாது, அது பண்ணக்கூடாது. You never deprived of anything. Like எல்லாம் பண்ணணும், just we need to know how to do and where to stop. அது வந்து இட் இஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். லைக் அது வந்து நம்ம கத்துக்கணும். அது கத்துண்டா வந்து இட் இஸ் லைக் என்ன எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணலாம் அட் எ டைம். லைக் வி ஃபீல் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் கண்டென்ட், என்ஜாய் வாட் எவர். அண்ட் ஆல்சோ இன் மூமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எது மீல் பிளேட்டிங் ஆகட்டும், எதுனாலும் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் ஆகட்டும், இட் இஸ் லைக் இட் ஷுட் பி அ major transformation, and she will really transform your life. You can
Thank you, Neeraja. Really very impactful, super awe-inspiring transformation. I feel extremely happy to have worked with you, and thank you for giving me an opportunity to do that for you. Thank Super you. happy. Best wishes. And my doors are open anytime, you have any questions or challenges, you can always reach out. Sure. Okay, I'm here to support you. Thank you Okay, so thank you so much. Thank you. Thank you.